Normally Sunday morning, it's a very important time. Nobody gives Sunday morning very easily. இல்லைங்களா, யாரும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கொடுத்துட மாட்டோம். சண்டே மார்னிங் வந்து ஒரு பொக்கிஷமான டைம். You all have decided to come and meet people, talk to them for a cause that is worthy. ஒரு worthy cause-க்கு வந்து நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். You all have come here. So என்னோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான வேலைங்க. 20 minutes I will give you a flavor of the Indian police service, about the Indian civil service in general, and to tell you that what this service entails. நீ உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும், ஒரு பஸ் ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பஸ் டிரைவர் என்ன பண்ணணுங்கிற அதை சொல்றது தான் என் வேலைங்க. I think Rangarajan sir would very specifically get into the examination pattern and the techniques, because I don't know what is happening, because நான் எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3-4 times the whole pattern has changed. ஸோ அது ஒரு மாதிரி ரோலர் கோஸ்டர் ரைட் ஆகிட்டு இருக்கேன். இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா I think lot of changes, ஃபோக்கஸ் எங்கே கொடுக்கணுமோ அதுவும் மாற்றிட்டு இருக்காங்க. கரண்ட் சர்வீஸ் மேலே, அஃபேர்ஸ் மேலே அதிகமாக ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்குது. ஸோ தட் I will not get into it, probably post tea sessions I will do that. So I was born in a place called Chinnatarapuram, Karur district. பிறந்த இடங்க. Studied in PFG engineering college, மெக்கானிக்கல் படித்தேன். Then I went to IAS Lucknow for my MBA. So post that I got into civil service. I was in Karnataka for about 9.5 years in the police department. So I quit recently. அதுவும் நான் வந்து last 5 minutes. You know, then you quit பண்ணிட்டு வந்து you want us to join civil service நீ கேட்கலாம். Last 5 minutes I'll address that also. The first 15 minutes I'll give you a general overall broad perspective. இப்போ ஜெனரலாக சிவில் சர்வீஸ் ஏன் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஏன் சிவில் சர்வீஸ் போகணும்? யுவர் யங் பீப்புள் தான், நீங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் டூ எனிதிங் இன் இந்தியா. ஒன், தி ஏஜ் இஸ் ஆன் யுவர் சைட். செகண்ட், த கண்ட்ரி இட் செல்ஃப் இஸ் ஹேவிங் த பொட்டென்ஷியல் ஃபார் எனிபடி டு ட்ரீம் தட். நம்ம தேசத்தில் அந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்கு. பட் டிஸ்பைட் தட் யூ ஆர் சூசிங் சிவில் சர்வீஸ். அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கிளாரிட்டி வேணும், சிவில் சர்வீஸ் ஏன்னா நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ சிவில் சர்வீஸ் நிறைய பேர் நிறைய விஷயத்துக்கு எடுக்கிறாங்க. ஒன், விசிபிலிட்டி இஸ் வெரி ஹை. செகண்ட், ப்ரெஸ்டீஜ், பவர். யூ டெக்னிக்கலி ரன் அ கவர்மெண்ட். நீங்கள் தான் வந்து ஆல்வேஸ் அங்கே இருக்கிற பொலிட்டீஷியன், நிரந்தரமாக இருக்கிற பொலிட்டீஷியன்ஸ். நீங்கள் 35 வருஷம் 40 வருஷம் கண்டினியூஸாக இருப்பீங்க. யுவர் ஹோல் லைஃப் சேஞ்சஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. இதோட பீப்புள் ஸ்போக்கன். பட் தி அதர் சைட் ஆஃப் த பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ, இந்த சின்ன ஏஜில் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 22, 23, 24, தி கைண்ட் ஆஃப் லீடர்ஷிப் பொசிஷன் யூ கெட் இன் சிவில் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஹியூஜ். ஒரு கோல்கேட் பாமலிவ் அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், பிரைவேட் செக்டர் கம்பெனிஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா லீடர்ஷிப்னு நம்ம சொல்லுவோம். யார் அந்த தலைவர், அந்த கம்பெனியோட தலைவன் யார்? தலைவனாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த டெசிஷன் எடுக்க முடியும். ஐ திங்க் யூ ஆர் கிரேவிங் ஃபார் த டெசிஷன், யூ வாண்ட் டு மேக் தட் டெசிஷன். அந்த டெசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா 4 பேருக்கு நல்லது நடக்குங்கிற நம்பிக்கையில் நீங்கள் எல்லாம் சிவில் சர்வீஸ் எழுதுறீங்க. அதில் உங்களுக்கு நார்மலி ஒரு பொசிஷன் வர இட் டேக் அபவுட் 40 years, 45 years, 50 years. யூ பிகம் an MD and CMD and the vice president. அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆகணும் ஒரு பிரைவேட் செக்டரில் அப்படின்னா இட் வில் டேக் அபவுட் 25 years into the organization. இப்போ சிவில் சர்வீஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் நாளைக்கு பாஸ் பண்ணுறீங்க. இன் அபவுட் போலீஸ் சர்வீஸ்னால் கொஞ்சம் வேகமாக எஸ்பி ஆகிடுவீங்க. இன் அபவுட் 2 years யூ பிகம் an SP, 2.5 years யூ பிகம் an SP. ஒரு எஸ்பி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மாவட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸாக இருக்கும்போது மினிமம் 20 லட்சம், 20 lakh people you will manage. ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் 40 லட்சம், 40 lakh, 4 million you will manage. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மாதிரி ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து we are splitting further. சின்ன சின்ன டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறோம். ராணிப்பேட் as a district, we have created Kallakurichi as a district, small districts we have created. I think when Vijay Kumar sir, the very famous IPS officer from Tamil Nadu, the வீரப்பன் என்கவுண்டர்லாம் பண்ணார் இல்லைங்களா, அவர் வந்து சேலம் எஸ்பியாக இருக்கும்போது about 27 years back, சேலம் வாஸ் தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, ஃபுல் தமிழ்நாடு ஒரு ஸ்ட்ரெச் இருந்துச்சுங்க. when he was SP, ஒரு ரெண்டு போகும்போது he needs 6.5 hours to travel. 6 மணி நேரம் வேணுங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது. நீங்களும் அப்போ சிவில் சர்வீஸ்க்கு வரும்போது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்ஸ், கன்வீனியன்ஸ்க்காக வந்து நம்ம சின்னதாக பண்ணிட்டு வரோம். ஸோ ஸ்மால் டிஸ்ட்ரிக்ஸ், நம்ம 2 தாலுக்ஸ் 3 தாலுக்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. அதில் வந்து மினிமம் நீங்கள் கிவ் ஆர் டேக் ஒரு 15 lakh, 1.5 million பீப்புளுக்கு நீங்கள் டெசிஷன் எடுக்கணும். யூ ஹேவ் டு மேக் டெசிஷன்ஸ். வாழ்வா சாவா அந்த மாதிரி சில டெசிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு 5-6 டெசிஷன்ஸ் மாதிரி எடுப்பீங்க. ஸோ என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் the biggest attraction for getting into civil service, பவரில் விட்டுருங்க. Now what is happening, a friend of mine who is running a company called Swiggy in Bangalore. Swiggy கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நீங்கள் ஆன்லைன் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா ஹர்ஷா இஸ் ரன்னிங். Now Harsha போய் என்ன பண்ணுற Swiggy? Harsha is much younger than you also. Harsha must be about 22, 23 now. The CEO of Swiggy. Now Harsha பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து 45 லட்சம் பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. 45 lakh people they get his food. நைட் டின்னரோ லஞ்சோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ நீங்கள் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணால் டெலிவரி பண்ணலாம். 2.5 lakh டெலிவரி பீப்புளுக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க. ஹர்ஷா இஸ் ஆல்சோ டூயிங் அ நேஷன் சர்வீஸ். நம்ம சிவில் சர்வீஸ் நம்மளோட பெரிய ஒரு கற்பனை என்ன அப்படின்னா, சிவில் சர்வீஸில் மட்டும்தான் நம்ம நேஷன் சர்வீஸ் பண்ணுறோம், நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறோம். அது கண்டிப்பாக இல்லை. சிவில் சர்வீஸ்லேயும் பண்ணுறீங்க, வெளியும் பண்ணுறாங்க. பட் சிவில் சர்வீஸ் எதுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா,
the decision making power you get at an young age, இது எந்த விஷயத்துல எந்த வேலையிலுமே உங்களை அடிச்சுக்க முடியாது. தட் இஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஒன். 1980 1990 சிவில் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா that is the only service through which you can do national service. 2020 பார்த்தீங்கன்னா young ageல you get leadership positions faster. This should be your thinking என்னை பொறுத்த வரைக்கும், because as company also you can do national service. So அது உங்களுக்கு நம்பர் ஒன். 22 23 24 you make critical decisions, important decisions. நீங்க சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷனை பார்த்தீங்கன்னா it is going to test you whether you have that mettle to make those decisions. நிறைய பேர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராசஸ் பார்த்து நிறைய பேர் பயந்துக்கிறீங்க. Why they have to change the pattern? Why they have to make this exam this tougher? எதுக்கு வந்து prelims ஒன்னு இன்டர்வியூ ஒன்னு மெயின்ஸ் ஒன்னுலாம் வைக்கணும்? 1 year why should I prepare? ஒரு மாதிரி black box மாதிரி இருக்கு. I do well, there is no guarantee I am going to pass. கண்டிப்பா இந்த கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கு இல்லீங்களா? How many of you have this question? It's a black box மாதிரி இருக்குங்க. I do well, what is the guarantee you will pass? Correct? You have this question to yourself? Uncertainty. ஒரு certain கம்ப்யூட்டர்ல போறீங்க, கேட் மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுறீங்க 2.5 hours. எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் the computer will give you a result stating 99.7% you go to IIM Ahmedabad. அந்த மாதிரி இல்லைங்க. Civil service is more human interaction. நீங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, somebody sits in Delhi, he takes your paper, he corrects it. If he's in a good mood, plus 2 marks here, plus 2 marks there, it makes all the difference. Some of you are very good, first attempt உங்களுக்கு கிடைக்காது, maybe second attempt கிடைக்கும். Some of you are extremely good, ரெண்டு attempt கூட கிடைக்காது. So இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னால தான் you are looking at civil service in a much different way, இல்லைங்களா? பட் அதுதான் உங்களோட challenge. That is a challenge for you. Civil service itself பார்த்தீங்கன்னா it replicates life. உங்க லைஃப்ல என்ன மாதிரி ஒரு uncertainty இருக்கு. You all have come. How many of you started from home, you came to PHGRs without any problem in the road? In fact, நம்ம கெஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆறுமுகம் சார், he started, he got stuck in traffic, that is why he came 10 minutes later. Uncertainty. But you got to embrace uncertainty. நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, uncertainty embrace பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து till about the age of 22 I never wanted to be a civil servant. I wanted to be an entrepreneur. I want to start a company. நான் உண்மை சொல்றேன், நீங்க இந்த ஏஜ்ல எவ்வளவு கிளியரா இருக்கீங்க. எனக்கு இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டு வெளியே போய் MBA, I wanted to set my own company in கோயம்புத்தூர்ல ஆரம்பிக்கணும். So Lucknow போகும்போது the whole thing changed my perspective. When I was doing my 2 years MBA in Lucknow and the Mumbai attack that happened in 2008, அதெல்லாம் பார்க்கும்போது I questioned myself. நான் என்ன டெசிஷன் எடுக்கிறோம், எங்க இருக்கோம், கொஞ்ச நாள் நம்ம வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு I came in. So many of you பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டி வரும், இன்னைக்கு நாளைக்கு வருங்க. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, the way I prepared the exam, நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். பட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் இஸ் வெரி ஃபார், டெல்லிக்கு போகணும். So I went to a coaching institute, I asked them how do I prepare? I don't know anything about civil service. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது at the age of 22. Tell me how to prepare. And somebody told me there is this institute in Delhi. You go and take all their notes and a photocopy போட்டு வாங்கிட்டு வந்துருங்க. நீங்க வாரம் படிங்க, 2 weeks 3 weeks ஒருக்கா நான் courier அனுப்பிச்சிடுறோம். The current affairs whatever is there, I courier you, you read it. That is how I prepared my civil service. In fact, when I gave my civil service, I took my center as Lucknow. Lucknow MBA படிக்க Lucknowவே சென்டரா போட்டு அங்கேயே prelims பாஸ் பண்ணி லக்னோவிலே மெயின்ஸ் எழுதி, by the time I finished my MBA, I got through my interview also. So நான் எந்த கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் வாசப்படி கூட நான் படிச்சது கிடையாது. பட் அதுக்காக it doesn't mean that Annamalai has passed cracked civil service without going to a coaching institute. I also cracked. இல்ல, ஏன்னா my path is different from your path. Mine was more about I like uncertainty. எனக்கு uncertainty ரொம்ப பிடிக்கும். The whole process I liked it. I used to find that 2 hours in the morning, 2 hours in the evening, carry that notes with me to the class, make them small little notes. Political science, optional paper I chose where I have an interest in it, political science, management na padicha subject inga. So the interview I scored 240, that was all India top score that point of time. Appo 300 irundhu. Now I think it has come down to 275. Yen the point solra appadina, all of you please start liking uncertainty. Varuma varada, adha enjoy பண்ணுங்க, கண்டிப்பா வரும். And don't figure out ways to control the uncontrollable. உங்க வேலை என்ன, prelims படிக்கணும், மெயின்ஸ் படிக்கணும். 6 லட்சம் பேர், அது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? அன்சர்டனிட்டி வரும்போது செகண்ட் क्वेश्चन, 6 lakh people இந்தியாவில் இருக்காங்க, அங்க எப்படி சார் அதில் வர முடியும்? இப்போ 6 லட்சம் பேர் அனலைஸ் பண்ணாங்க. 6 லட்சம் பேர்த்துல 2 லட்சம் பேர் ஏன் சிவில் சர்வீஸ் எழுதுறாங்க? அப்பா அம்மா எழுத சொன்னாங்க, அதனால எழுதுவாங்க. He doesn't even know what civil service is. அவங்கள மைனஸ் பண்ணிடலாம். So 6 lakhs you have brought down to 4 lakh. அந்த 4 lakhல இன்னொரு 2 lakh 3 lakh பார்த்தீங்கன்னா கடமைக்கு எழுதுறாங்க. அதாவது சிவில் சர்வீஸ் படிப்பான், 1 மணி நேரம் படிப்பான், 1/2 மணி நேரம் படிப்பான், ஒரு கல்யாணத்துக்கு போவான், ஒரு காதுகுத்துக்கு போவான், he will go to some marriage function also. It's a non-serious preparation time. You reduce him also. Technically you should think
The serious preparation guys for a civil service is not more than 60,000 or 70,000. அவ்வளவுதான். So uncertainty எப்படி நம்ம remove பண்றோம்னா, we are using data and logic to analyze the number. We are saying only 60,000 people. 60,000 பேர்த்துல you have to come in the top 800. Simple. Now 60,000 to 800 require bit of hard work. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஒரு ஆப்ஷனல், 2 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷனல், I am not getting it, you keep changing, doesn't work like that. Take one, a lot of thought process, talk to people like Rangarajan sir, ask him what is the technique and strategy that is currently applicable, எப்படி change ஆயிட்டு இருக்குன்னு. Take one, stick to it. ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் எஃபோர்ட் போடுங்க, 100% you will crack. Uncertainty-ங்க பார்த்துட்டு பயந்துக்காதீங்க, இந்த மாதிரி இருக்கு. So this is the first point I thought I should convey to you. Second விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இது டெமோக்ரஸி. ஒரு சிவில் சர்வீஸ்ங்கிறது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் சிஸ்டத்துக்குள்ள நீங்க வேலை செய்ய போறீங்க. அது ஒரு போலீஸ் சர்வீஸ், ஒரு IAS சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா you are not insulated. பொலிட்டிஷியன்ஸ்குள்ளே நீங்க வேலை செய்யணும். You go to find a way to work with politicians. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரா உள்ள போவீங்க, you pick up fight with politicians, you don't like the system, you want to come out. அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வரும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும், தர்மா அப்படிங்கிறது அது கருப்பு வெள்ளை அப்படின்னு கிடையாது. இட்ஸ் நாட் a white or black. The concept of dharma is subtle. நீங்க ஒருத்தருக்கு நியாயம் கொடுக்கும்போது அது ஒரு மாதிரி கிரே ஏரியால தான் you operate. Normally you are a police officer. There are two fellows in front of you. ரெண்டு பேர் உங்க ஆபீஸ்ல உங்க முன்னாடி இருக்காங்க. You can always satisfy only one fellow. உங்க ஆபீஸ் விட்டு ஒருத்தர் வெளியே போகும்போது he is not satisfied because you can give justice to only one guy. But இன்னொருத்தருக்கும் தெரியும், ஒரு நாம தப்பு பண்ணலையே, இன்ஸ்பெக்டர் நமக்கு எதுக்கு நியாயம் கொடுக்கல அப்படி. ஒரு சின்ன வேலை தகராறு. There is a small in your old places, where whichever village or whichever semi-rural towns you come from, people pick up fights, land dispute, somebody has come and put something in the middle, remove it. It's normally a civil dispute. The police inspector comes. Instantaneously, it is not is able to give justice. It's not a murder case or somebody where there is an accused, there is a victim. You should start understanding this philosophy. Civil service, when you start getting into it, you should know how to operate in the grey zone. Grey zone is very important. Adile, whatever data you are getting, you pick it up, you analyze that data, you start making decision making. That is the second thing which I wanted to tell you. So the whole preparation pathina, it will help you to become better decision makers. The 1 year, whatever you study and whatever pressure you go through, whatever failures you face, whatever success you get. Nalla padichanga, prelims poichu, next year prelims pass panta. The rank topper in my batch, Divya Darshini, who is an IAS officer in Tamil Nadu. 2011 batch is all India topper. 2012 she couldn't clear the prelims also. Then you புரிஞ்சுக்கணும். It doesn't mean all India topper next year she takes the exam she will clear prelims also. Doesn't mean, you don't take it like that. Uncertainty உள்ள இருக்கு. நீங்க embrace பண்ணுங்க. Now ஏனா எதுக்கு இந்த whole process இருக்குன்னா, once you get into the system you start operating in the gray zone. நீங்க யார் வந்தா கூட பக்குவமா பேசி வேலை வாங்கக்கூடிய பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்கும். Because I am thinking of the future also. I don't want you to become IAS and IPS and IFS officers. I want you to become extraordinary IAS, IPS and IFS officers. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. பஸ் ஓட்டறதுக்கும் பஸ் நல்லா ஓட்டறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நீங்க IAS ஆகி if you don't have that ability to deliver justice, then what is the point of becoming IAS officers in the first place? I know you have that mindset of working with politicians, working with bad fellows, working with good fellows. Kai viral mari, there are 10 fingers. There is a long finger, there is a short finger. The long finger is there for a purpose, the short finger is there for a purpose. உங்க ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நேத்து போய் பேப்பர்ல பார்த்தேன், one IAS officer got transferred 73 times in his life. I think it is stupidity. If somebody got 73 times transfer in 22 years, I think it is stupidity. ஒரு politician bad, இன்னொரு politician bad, இன்னொரு officer bad, இன்னொரு secretary bad. How can everybody be bad to you? If you got transferred 7 times, I like me. If you got transferred 73 times, the problem is with you. In a democracy, you have to find a way to work. That's very, very important. You have to cultivate the minds. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, preparation timeலயே competition இருங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா நோட்ஸ் கோடிங் மத்தவங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. They are so secretive about their preparation. They don't even tell others how do I prepare. Civil service பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் டீமா நீங்க prepare பண்ணீங்கன்னா, I have invariably seen the whole team passes the exam. நீங்க ஒன்னு படிங்க, அவர் ஒன்னு படிங்க. So all of you cannot study everything at once. Sit down and share. Take notes. That is why civil service பாத்தீங்கன்னா roommates அதிகமா பாஸ் ஆவாங்க. If you go to Delhi and Chennai, mostly roommates இந்த வருஷம் IAS போயிருப்பான், our roommate next year IAS வந்திருப்பான். So there will be junior senior ஒரே ரூம்ல படிச்சிருப்பாங்க.
Second thing is, you got to find a way to work with everybody. In the mindset that will help you to work with politicians also. So, தயவு செஞ்சு டீமா ஒர்க் பண்ண பாருங்க, நோட் ஷேர் பண்ணுங்க. Don't think that individually we are bahubalis. நான் பாகுபலி, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, நான் ஒருத்தனே 8 மணி நேரம் படிப்பேன், 10 மணி நேரம் படிப்பேன்னா நீங்க சிவில் சர்வீஸ்ல போய் எப்படி சர்வே ஆவீங்க? சிவில் சர்வீஸ் எதுவுமே நீங்க பண்ண முடியாது. இப்போ IAS officer, you are dependent on your tahsildars and your assistant commissioners and your subdivisional officers to deliver. If you are a police officer, you are dependent on your sub-inspectors, inspectors and DYSPs to deliver. If you are a foreign service officer, you are dependent on your directors and the first councillors and the second secretaries and the chancellors to deliver. எதுவுமே நீங்க பண்ண முடியாது. It's all teamwork. அந்த teamwork நல்லா கல்டிவேட் பண்ணுங்க. அதான் செகண்ட் விஷயம். தேர்ட் விஷயம், I understand for many of you getting into civil service is a big deal. Maybe first generation people, your father and mother must be the first guys to get educated in your family. Now you came all the way to a college, you are having that real chance to aspire. Dream bigger. Dream number chinnada vechukadinga. Don't dream smaller. Getting into civil service is important. But getting into civil service appo keep expanding your dreams. Can you do something more within the system? போயிட்டீங்க IAS ஆயிட்டீங்க, IPS ஆயிட்டீங்க, IFS ஆயிட்டீங்க. இப்போ சிவில் சர்வீஸ்ல கிரேட் கரியர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, people take risk, they take deputations, they go to United Nations, they go here and there. நம்ம ஊர்ல என்ன பெரோக்கியல் மைண்ட்ஸ், தமிழ்நாடு பையன் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ்நாடு பக்கத்துலேயே இருக்கணும், கர்நாடகா இருக்கணும், ஆந்திரா இருக்கணும், கேரளா இருக்கணும், சேஃபா ஸ்டேட்லேயே வேலை செய்யணும் 30 years, அங்கேயே ரிட்டையர் ஆக மாட்டேங்க. ஸோ நீங்கள் நல்ல கரியர் பார்த்தீங்கன்னா, people take risk. They go to Delhi for 7 years, they go to New York for 10 years, they go to Africa for 5 years. எல்லா பக்கம் சுற்றிட்டு வந்திருப்பாங்க. That's an enriched civil service. உங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னாங்க, getting into civil service is not the be all and end all. Civil service is a direction to do something better. But மூணு question நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. Last 3 minutes before I end it. There is something called why, there is something called how, there is something called what. This Simon Sinek சொல்லுவார், start with why சொல்லுவார். Simon Sinek is a business consultant or a thinker. First thing you should answer is, why do you want civil service? This is the first question you answer பண்ணுங்க. Civil service எதுக்கு வேணும்? Civil service இந்த பர்பஸ்க்காக வேணும். Fine. Now when you get into it, you have to answer how and what. How do you make sure you deliver for which you have come inside? What will you do that will make you to shine from the other person? So எப்பவுமே இந்த how, why, how and what மறந்துடாதீங்க. Civil service is just an entry. Get in. After that, have bigger dreams and bigger aspirations. Now coming to the last part, natural question. Why did you quit? Now you have quit 10 years into the service and now you are advising us to join civil service. How is it fair? Correct enough? Now to answer that question voluntarily, my why is very different. If I கேட்டீங்கன்னா what is why? I was supposed to be an entrepreneur in Coimbatore. I studied here. My base is here. My parents are a little bit away from here. I went to UP for my MBA. There I was working for this Melinda Gates Foundation for some time. We used to travel across UP for our project works. The Mumbai attack happened in November 26, 2008. First time I started asking myself, is this life? 22 வயசு ஆயிடுச்சு, இது லைஃபா பாட்? Can we do something better for our people? ஒரு மாதிரி இன்வர்டா பணம் சம்பாதிக்கணும், கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி திங்க் பண்றமே. Can we do something? Overnight decision was made. I pursued civil service. I did all my field work. Field work na நீங்களும் பண்ணுவீங்க. You will be a collector, you will be an SP. That is a field work. I think I've done my part. It's an individual perspective. நீங்க ஹோட்டலுக்கு போறீங்க. Now the first item you will order idli, correct? Correct? You will order an idli. Second item, I might order a puri and Selvakumar sir might order a pongal. Correct? That is individually what I feel. Now first item we got into a civil service. We have seen what it is. 10 years we have done our best. Whatever we could do in the field, we have done it. Now I am not very interested to become a secretary or an IG or a DIG, which is all office postings. Go and sit in an office and do it. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க அதில். நம்மள ஃபீல்டில் வந்து ஒரு நாள் field we have ran for 10 years. But if you ask my batchmates, they are absolutely comfortable with becoming DIGs and IGs and ADGs, sitting in an office and working. SP na நீங்க ஃபீல்டில் இருப்பீங்க. எனக்கு அது I have a small disagreement. I felt okay, 10 years you have done. Next, can we expand our thinking and get into policy making? Is there an opportunity for me to get into policy making, look at things in a much bigger way? Can I do something more with my life? I've crossed about 35 now. Every day I get in life is a bonus. So this is my why. My why is to serve people. How?
First 10 years I serve people to civil service. Next 10 years I will try and serve people in some other forum. Another get your why right. Get your why right. So I think same thing is applicable to Ranjarajan also. He was in Assam for some time. He quit it. Last Lok Sabha election he contested as a MP candidate also. Phenomenal. Because his why is perfect. Why is Makkal serve? Whichever way he is doing it, his own way he is doing it. So don't get demotivated when somebody quits. People who quit, they might quit with a reason. அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கலாம், ஒரு ஸ்கோப் இருக்கலாம், ஒரு கோல் இருக்கலாம். உங்களோட ஹோல் ஃபோக்கஸ் என்ன? To get into civil service. 5 years, 10 years, put your head down, understand the system, do your best, earn that name. People should know who you are. What is your value system? What do you stand for? Then you decide, okay, now you want to United Nations deputation for 5 years, please go. I might like to go on a deputation to something else, please go. In civil service, rule number 7, subclass 1, it allows you to work for an NGO also for 7 years. You have come into a government, ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை செஞ்சாச்சு எனக்கு ஒரு 7 வருஷங்க ஒரு NGO வேலை செய்யறேன்னா you can take a break. You can go out, work for an NGO and come back. 2 years you want to take a break from civil service after 12 years, there is something called extraordinary leave. You can apply for extraordinary leave, take 2 years, come out. For ladies, there is a special child care leave. 2 years you can take. You think that you want a break now, you are very busy as collectors and SPs, you want 2 years to come back to your hometown and get connected with people here, you can take a 2 years called special child care leave, take break, come. Civil service பாத்தீங்கன்னா Indian civil service is a very beautiful service. Everything is there. உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு. தோசை இருக்கு, இட்லி இருக்கு, பூரி இருக்கு, சப்பாத்தி இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. But you have to find out what exactly you want. அதுக்கு why கரெக்ட்டா வெச்சு. So though I think we are speaking only for 25 minutes, 20 minutes each of us, my time has come. So first விஷயம் வந்துங்க clarity, embrace uncertainty. பயந்துக்காதீங்க. Please enjoy the process, you will get through. செகண்ட் விஷயம் வந்து நம்ம என்ன பேசணும் அப்படின்னா ஒரு லார்ஜர் கோல், why, what, how, இது மூணு ஆன்சர் பண்ணுங்க. சும்மா பிளைண்டா சிவில் சர்வீஸ்ல வராதீங்க. Because only if you answer this thing right, you will become a better officer. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்தியால every year 1000 பேர் வராங்க. எவ்வளவு பேர் மக்கள்கிட்ட பேர் வாங்கி உண்மையாலுமே நல்லவன் நமக்கு வேலை செய்றாங்க எவ்வளவு பேர். In fact, the guy who topped the civil service ethics exam, ethics ஒரு பேப்பர் இருக்கு. In 2 years ago, he was arrested by the Rajasthan Anti-Corruption Bureau for taking a bribe. அதுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? ஏன்னா நீ எத்திக்ஸ் பேப்பர்ல நீ ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கிட்டு நீ வந்து ராஜஸ்தான் கேடர்ல வந்து நீ IPS ஆபீசரா போயிட்டு 2.5 வருஷம் கழிச்சு CID நீ SPR இருக்கும்போது when somebody came and trapped you when you are trying to take 2.5 lakhs as thing. Now the problem is he doesn't know why. It doesn't know why has he entered into the service. I have seen civil servants, they come, they pass the exam, moment day one they think it's be all and end all. நான் வந்துட்டேன், பாஸ் ஆயிட்டேன், உள்ள வந்துட்டேன், இப்போ எவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்க முடியும், எவ்வளவு என் வீட்டுக்கு சேர்த்துக்க முடியும், நான் எப்படி வந்து என் பவரை காட்டலாம். If they come out also some 10 fellows, 20 fellows around them, they are like some gold diamond மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் why இல்லைங்க. That is not why, because you are not here to serve the public. Maybe you have come for some other reason. So தயவு செஞ்சு you get it right. This is my only request to you. And you should look at a long career in public service. முன்னாடி வந்துட்டீங்கன்னா உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா look at a long career. Within government, outside government, with NGO, without NGO. ஆனால் இப்போ நீங்கள் அந்த ஏஜில் இருக்கீங்க 22, 23, you might not have the options open in front of you. Once you get in the government for 10 years, all options will open up for you. So with this, maybe looking forward to the interactive session for any questions you ask. So I wish the very best to every single one of you. Because Sunday morning, you have given your time, you have come all the way to PhD College of Arts and Science. I am very sure Anda வந்து அந்த opportunity கொடுப்பார். God will 100% give you the opportunity to serve our public. கொஞ்சம் ஒரு இறை நம்பிக்கை இருக்கு. The moment we talk about God's faith, immediately we say Hindu, Muslim, Christian, India. That is an unfortunate thing. இறை நம்பிக்கை is there is somebody above you, there is a universe above you, and there is a cosmic energy above you, and that cosmic energy is directly linked to your intention. உங்க இன்டென்ஷனுக்கு cosmic energy-க்கு லிங்க் இருக்கு. Only if your intention is right, the path will open for you. Path open ஆகாதுங்க. இன்டென்ஷன் சரியா இல்லைன்னா path will never open. So intention கொஞ்சம் கரெக்டா வச்சுக்கங்க. Do that silent prayer once in a while to Allah, to Ayyappa, to Shiva, to Jesus Christ, whoever is your favorite God. Tell him that silent prayer that you really want it. Let him help you to get it so that you can make our lives better. நம்ம மக்களோட லைஃபை வந்து வாழ்வாதாரத்தை நீங்கள் நல்லது பண்ணுற ஒரு சின்ன சைலண்ட் ப்ரேயர் அப்பப்போ சொல்லுங்க. 110% உங்களுக்கு அந்த path will open. You will 110% get it. So thank you so much for the opportunity. God bless you all. Thank you.